What is the difference between an equity and amortizations? These are two jargons or two terminologies nga ma-encounter nato in real estate transactions, no? Equity is the same ra na siya sa gitawag nato og down payment. Pero ang equity giuse sa real estate as an installment basis. So, down payment gyapon ang tawag ana niya. Pero ipa-installment basis na siya. It could be 12 months, it could be 24 months, and it could be 36 months. While on the other hand, amortizations, mao na siya gitawag og monthly payment nimo nga binuwan sa financing. It may be a pag-ibig or it may be a bank while nagpuyo na ka sa imuhang balay. So these two words, di ni sila pwedeng magdungan. Di sa ni sila pwedeng idungan og bayad nimo. So mag-una gyud na siya si equity. While you are paying for your equity, no matter pila pa na siya ka tenure, ang imong house gi-construct sad na siya. Or if it is an RFO project, while paying for your equity, the developer will wait nga mahuman ang imuhang equity period before i-apply siya into financing para makaproceed ka sa imuhang monthly amortization. Again, these are two different words. Dili ni siya pwede magdungan, but these two words are very important for you to understand kung unsa ang business transactions ug unsa ang flow sa real estate when you are buying your first property.